श्रीमान श्रीमान भारत की स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर आपको भारत की राष्ट्रध्वज रोहन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान इन लोग का वीडियो ले तुम इन लोग का वीडियो ले क्या इन लोग का वीडियो ले जीपीएस में फोटो लो। जीपीएस पे लो। जयधानी जयधानी जोर देने के लिए hands up। भारत माता के जय। भारत माता के जय। भारत माता के जय। long live excellent long live excellent long live excellent hands down। নমস্কাৰ সকলোকে ভাৰতৰ ৭৯তম স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মহোদয় প্ৰফেচৰ মানৱেন্দ্ৰ দত্ত চৌধুৰী ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। All our colleagues, esteemed invitees, students, research scholars, media friends, ladies and gentlemen. On the occasion of 79th Independence Day celebration of the country, I'd like to express my sincere gratitude to all my colleagues who have sincerely contributed a lot for the growth and development of this university in last 1 year. Probably you will recall that in last Independence Day celebration, 15th August 2024, giving example of Japan, I requested all my colleagues, teaching and non-teaching, to give me extra 2 hours work free of cost, without any charge,
so that we can build this university. The example was during Second World War, when the whole country, Japan, was smashed, they had a promise of working 2 hours for the country, and we have seen the result within 2